Na mtazamaji, ni saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Asante sana kwa kujiunga nasi kwenye taarifa za upeo wa TV47 kutoka hapa katika chumba cha matangazo jijini Nairobi. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kilobi, mfasiri kwa lugha ishara anafahamika kama Catherine Simaloe. Ni matumaini yangu kwamba mchana yako imekuwa njema kabisa. Karibu kwenye taarifa za upeo, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Pray for us as we undertake the next phase. It's actually not the more difficult one. You have helped us with the more difficult part, but it is intense. Vikao vya kusikiliza kesi inayopinga ushindi wa Ruto vimekamilika. We will deliver our judgment on Monday the 5th. We shall give you notice closer to that day. Majaji wakitarajiwa kutoa uamuzi wao Jumatatu wiki ijayo. The figures on 34A are not necessarily the figures in 34B. Ripoti ya msajili mkuu wa mahakama inaonyesha kuwa IEBC ilitumia mkusanyiko wa pili wa fomu 34A katika vituo 9 vya kupigia kura. We have come here as the Mbas Party to join you and the Kenya Kwanza Alliance which you lead as you embark on this important journey. Na Kiraitu Murungi ahamia Kenya Kwanza. The bus ride in Azimio coalition has been bumpy and slippery. Kiraitu sasa asema mrengo wa Azimio One Kenya ulipelekea kushindwa kwake katika uchaguzi mkuu uliopita. Na mtazamaji, mimi ni mtangazaji wako Paul Kilobi, mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simaloe. Moja kwa moja tuandamane kwenye taarifa ya upeo wa TV47. Majaji 7 wa mahakama ya upeo wakiongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome walitaka ufafanuzi kutokana na mawasiliano yaliyotolewa na mawakili kwa niaba ya Rais mteule William Ruto. Mawakili wa Ruto wameyajibu maswali hayo, ikiwemo kwa nini mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati aliharakisha kumtangaza Ruto kama rais mteule. Flora Limuki na maelezo zaidi. Mawakili wa Kenya Kwanza wanaongozwa na Fred Ngatia na Kithure Kindiki wamesema kuwa matukio ya vurugu zilizoshuhudiwa katika ukumbi wa Bomas yalimlazimu mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati kumtangaza William Ruto kuwa rais mteule kwa haraka. It was not possible for any form of consensus, because then the follow-up question was, I think, from Justice Lenaola, why, for example, the returning officer would not have waited for an extra day which he had to build consensus on the 4 walkaway commissioners. Their colleagues had been injured. And so the chairman had, in our view, make the announcement that day because of the gravity of the situation. Aidha, Ngatia amekanusha madai kuwa Jose Camargo, ambaye ni raia wa Venezuela, alitumika kuzibadilisha zile fomu 34A. Ngatia ameeleza kuwa fomu zilizowasilishwa kotini ni tofauti na zile wakili Julie Soweto alizowasilisha leo. The sensational reporting that was made was intended to convey a picture which is to the opposite of what the form now before the court conveys. Kuhusu madai ya maafisa 4 wa Baraza la Kitaifa la Ushauri wa Usalama kumtembelea mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati saa chache kabla matokeo kutangazwa, Kindiki amesema kuwa ana uhakika kuwa maafisa hao walitaka Chebukati abadilishe matokeo. But to try to interfere with the declaration of results and thereby try to alter the sovereign will of the people of Kenya. Majaji hao 7 wanatarajiwa kutoa uamuzi wao ifikapo Jumatatu wiki ijayo. Kwa mujibu wa katiba, kesi hiyo inafaa kuamuliwa baada ya siku 14. Flora Limuki, TV47. Na mtazamaji, tukisalia katika masuala ya kesi ya uchaguzi, swala la iwapo rais mteule William Ruto alipata zaidi ya 50% ya kura zilizopigwa
kulingana na kipengee cha 138 cha katiba ya mwaka 2010 lilitawala vikao vya kesi inavyopinga ushindi wa Ruto katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Mawakili wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC wakielezea kikao cha majaji 7 kuwa idadi ya watu waliojitokeza kupiga haikutumika kama kigezo cha kutangaza matokeo ya kura ya urais. Hata hivyo, mawakili wa walalamishi akiwemo Otiende Amolo walihoji kuwa hakukuwa na mgombea aliyepata 50% ya kura. Naarifiwa taarifa hiyo tutakupasha mwendo wa baadaye, kwa sasa ingali inapikwa. Lakini tukisalia pia vile katika kesi ambayo ni ya kupinga uchaguzi wa Agosti 9, makamishna 4 waliojitenga na tume ya IEBC wakidai kutohusishwa kwao katika ujumulishaji wa kura za urais wamesitiza kupitia mawakili wao kwa Chebukati hakuwahusisha ipasavyo katika shughuli nzima ya kuhesabu na kuwasilisha matokeo ya uchaguzi. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, makamishna hao leo walipata fursa ya kuwasilisha kesi yao na kujibu maswali yaliyoibuliwa na majaji, ikiwemo ni kwa nini walizungumza dakika za mwisho. Makamishna wa tume ya IEBC Juliana Cherera, Francis Onderi, Justus Nyang'aya na Irene Masit waliojitenga na tume hiyo tarehe 15 mwezi wa Agosti leo walipata fursa ya kujitetea na kuwasilisha majibu yao mbele ya mahakama kuhusiana na maswali 6 yaliyoulizwa na majaji hapo jana. Jaji Lenaola kwa upande wake aliwataka makamishna hao 4 kueleza mahakama iwapo hatua yao ya kujitenga na Chebukati ilikuwa wazo lililoibuka dakika za mwisho na iwapo wana ushahidi wowote kuwa kulikuwa na mvutano katika tume hiyo hapo awali. The 4 commissioners have explained that as early as April this year there were already protests, verbal protests being exchanged as between them and the chairman. 3 commissioners, that's Juliana Cherere, Justus Nyang'aya and Francis Wanderi, says as follows, addressing the chairman: we are specifically addressing your direct role in blocking our participation in corporate decisions making on the area of policy and in the context of staff deployment. Naibu Jaji Mkuu Philomena Mwilu aliwataka makamishna hao kueleza mahakama ni lini waliwacha kushirikiana, huku Jaji Mkuu Martha Koome akitaka kubaini ni hatua zipi zilizochukuliwa baada ya mgawanyiko huo kushuhudiwa. Once again, there were protests, but the commissioners took the firm view that it would be responsible for them to let their infightings be made public, for fear of eroding public confidence in IEBC during an election year. The correct position is the Commission continued acting as a corporate entity, but it had serious corporate governance issues. And this is confirmed by the fact that they were able to deliver a general election, they were able to train presiding officers, so the Commission continued working as a corporate entity with the Secretariat and the team behind it, but they had serious corporate governance issues that have played out in the proceedings before this court. Jaji Koome pia alitaka makamishna hao kueleza mahakama kwa nini tume ya IEBC iliwacha kupeperusha matokeo ya uchaguzi dakika za mwisho, ambapo makamishna hao kupitia wakili Mansur walieleza kuwa upeperushaji huo ulisitishwa na mwenyekiti Chebukati na kuwa hawakuhusishwa. When you look at the replying affidavits of these 4 commissioners, all say the same thing. That public display was stopped by the chairperson, and they requested him to resume the tallying, the display of the results, and he declined. All they were asking for, Madam Chief Justice, was information that could satisfy them that such constitutional provisions had been complied with. But that was not forthcoming. Instead, their request was construed as an attempt to moderate the results, and that is what they could not stand. Katika hatikiapo yao, makamishna hao walimtaja Chebukati kama mwenye ubinafsi, kwani hakuwahusisha katika shughuli nzima ya kuhesabu na kuwasilisha kura. Jambo analosema ni kinyume na kipengee cha 138 cha katiba, huku wakieleza mahakama kuwa matokeo yaliyotangazwa na Chebukati hayakuafikiwa kwa njia ya uwazi, uwajibikaji na uhuru kama inavyoratibiwa kisheria. Other response, my ladies, my lords, was that the tallying, verification and declaration of results at the National Tallying Center is a preserve of the chairperson
of the Commission. It happened, and we explained in our affidavit, paragraphs 42 to 45, and what they say that effectively, on the 15th of August, when these elections were declared, from 7:30 to 6 p.m. on that day, the Commission, as the Commission, had lost effective control under Article 138 of the Constitution. Makamishna hao wanne walijiunga na tume ya IEBC mwezi wa Septemba mwaka uliopita baada ya waliokuwa makamishna wa tume hiyo Consolata Nkatha, Margaret Mwachanya, Paul Kurgat na Roslina Kombe kujiuzulu kutokana na joto la uchaguzi la mwaka wa 2017. Elizabeth Atieno, TV 47. Mtazamaji, kwingineko ni kwamba mawakili wake mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati na tume ya IEBC wanasisitiza kuwa tume hiyo haikufeli katika majukumu yake ya kikatiba katika uchaguzi wa Agosti 9, haswa katika matokeo ya uchaguzi wa Urais. Wakijibu maswali ya majaji kuhusiana na uchaguzi huo, haswa majukumu ya tume hiyo, yale ya mwenyekiti na makamishna wake, pamoja na jinsi matokeo hayo yalivyopeperushwa katika mtandao wa IEBC, miongoni mwa maswala mengine, mawakili walisisitiza kuwa ushahidi wake ulikuwa wa kweli na kuwa uchaguzi huo uliendeshwa kwa njia ya haki na huru. Elizabeth Mutuku na mengi zaidi. Katika siku ya mwisho ya kesi inayopinga ushindi wa Rais mteule William Samoei Ruto katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9, mawakili wa IEBC wamesisitiza kuwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati hakufeli katika jukumu lake. Wakijibu swali la ni kwa nini mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati hakusubiri kutangaza matokeo hayo tarehe 16 wala sio 15, wametetea kwa kusema kuwa alifuata sheria tu na haikuwa budi kutangaza matokeo ambayo yalikuwa tayari. Upon the chairperson of the commission to declare the result. So the gazettement was not for purposes of Article 138(3)(c, but specifically for Article 138(10), to fulfill that role, to take up that responsibility, to account for that result that follows a presidential election. That is the specific purpose for that gazettement. But while I'm on this question, I would also want to pose another question. Would it then mean that if the Gazette notice was to fall away, would it then mean that the chairperson of the commission under Article 138(10) would not be in a position and suffer lack of constitutional authority to declare that result? My answer is no. In other words, the Gazette notice is purposely to tell Kenyans that the Constitution has rested these obligations upon this office. Kadhalika mawakili hao wameiambia mahakama kuwa hamna yeyote aliyehitilafiana na form 34A katika mtandao wa IEBC maarufu poto, kama ilivyodhihirishwa na mawakili wa Azimio One Kenya Alliance, wakisema kuwa fomu zinazoonyeshwa na wapinzani wao ni gushi, swala la kampuni iliyopewa kandarasi na raia wa Venezuela likizua mchecheto mahakamani. You are producing me is actually underneath the logo of the document, the IEBC logo that the presiding officer was using. So I've given you your form, you are taking your picture for your agent, and you're using the same that the IEBC PO was using. Both photos are taken from the same elevation. I believe the court has ICT experts, and in fact you don't need an expert to look at this. Look, the margins cropping are the same, which is really amazing. Look at the margin cropping for both of them. And there's no any other conclusion. What people were doing is that you will download, because there's no way you can be able to get our forms are different, and this form has gone through many processes from the polling station, county tallying, constituency tallying center. So the forms are ubiquitously available. They are available everywhere. The only way you can be able to do anything about it is you have to download our form and try to do tamper with it, what the agents in this case were doing.
Shinikizo kutoka kwa mawakili wa Azimio One Kenya la kumbandua Chebukati mamlakani kwa madai kuwa aliendesha shughuli za tume hiyo kwa udikteta likipingwa vikali na mawakili wa IEBC kwa kile wanasema kuwa ni mchakato wa kisiasa na ambao huchangiwa na watu kutokubali matokeo. Commissioners do not do executive work. They cannot determine to charge anybody or to investigate anybody. That is a work done by management. Here, as we have seen, this commission is extremely hands-on, and for that very reason, its chairman has executive power. It is very similar, Melody, to the JSC, the Judicial Service Commission, which in theory is a corporate body. In day-to-day functioning, the Chief Justice has executive authority and makes many decisions in the name of the JSC, as it should be, because it couldn't be run in any other way. Thank you. Baada ya kusikiza ushahidi wa pande zote, jopo hilo la majaji 7 limechukua mapumziko yake kutayarisha maamuzi yake ambayo yatawasilishwa Jumatatu wiki ijayo. Elizabeth Mutuku, TV47, Nairobi. Mtazamaji, kwa sasa tunachukua pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Kumbuka unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti www.tv47.co.ke. Pale kwenye mtandao wa Twitter ni @paukirobi @tv47, na bila shaka pale kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya. Kwa sasa wacha tuchukue pumziko mafupi, usiende mbali. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers, as we know agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why nilieka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us to control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals.
Naam, karibu tena mtazamaji, tuzidi kusonga mbele. Mawakili wa kinara wa Azimio Raila Odinga na Martha Karua wamesisitiza kuwa kulikuwa na itilafu katika fomu 34A. Wakiongozwa na wakili James Orengo wamewaambia majaji wa mahakama ya Upeo kuwa kulikuwa na njama ya kuhitilafiana na matokeo ya uchaguzi. Paul Muniu na taarifa hiyo kwa kina. We'll deal with all the questions that were asked by the court. Siku ya tatu na ya mwisho ya kusikilizwa kwa kesi inayopinga ushindi wa rais mteule William Ruto katika mahakama ya Upeo, pande zote mbili zilihitajika kujibu maswali yaliyoibuliwa. Question would be, mawakili waliowakilisha mrengo wa Azimio la Umoja wa Kenya wakiongozwa na wakili James Orengo na Otende Amolo walisisitiza kuwa fomu 34A zilibadilishwa, huku wakisema kuwa kuahirishwa kwa uchaguzi katika kaunti za Kakamega na Mombasa kulichangia pakubwa katika kudunisha kura za Raila Odinga. In Kenya we do have 6-piece kind of campaigns, and that people come out to campaign together as teams, trying to win across the board on all the seats. And that when you disenfranchise one, when you stop one election, that means you demobilize part of the political infrastructure that is laid out for that. Wakili Paul Mwangi alikuwa wa kwanza kutoa ufafanuzi huo, akisisitiza kuwa kuahirishwa kwa uchaguzi katika baadhi ya maeneo ya nchi kuliathiri pakubwa zoezi hilo la uchaguzi. Waliendelea kutoa ushahidi, huku wakili Julie Soweto akidai kuwa idadi ya kura katika baadhi ya fomu kutoka kituo cha kupigia kura cha shule ya msingi ya Gacharaigo, Kangema, kaunti ya Murang'a ziliongezwa. Which means already by calculation there is a problem. But we'd like the court to look at the total number of registered voters. A close scrutiny of the form shows that the number was probably 455, and the 5 is actually similar to the figures written in the votes cast. But somebody or somehow that figure has been changed to make it look like 488. It is obvious to the naked eye when you look at that form. Aidha, walionyesha kuwa kando na picha ya fomu hiyo kulionekana jina la raia kutoka Venezuela Jose Carmago, ambaye wanadai alihitilafiana na zoezi nzima la uchaguzi. At the top left hand corner there is the name of one of the Venezuelans, Jose Camargo. This is the person who... Mawakili wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC wakielezea kikao cha majaji 7 kuwa idadi ya watu waliojitokeza kupiga haikutumika kama kigezo cha kutangaza matokeo ya kura za urais. Hata hivyo, mawakili walalamishi akiwemo Otiende Amolo walihoji kuwa hakukuwa na mgombea aliyepata 50% ya kura. Kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga kupitia kwa wakili Otiende Amolo amesisitiza kuwa hakuna mgombea wa kiti cha urais aliyepata zaidi ya 50% ya kura katika uchaguzi wa Agosti 9. Mbunge huyo wa Rarieda alisuta IEBC kwa kutoa ripoti kinzani kuhusu idadi ya wapiga kura waliojitokeza kupiga kura, akisema kuwa hatua hiyo ilinuia kuhakikisha Ruto anapata idadi kubwa ya kura, madai ambayo mlalamishi Upeo Mtata aliguzia kwa upana. That contains results. When I looked at it and my other co-petitioners, we found that the maths did not add up, and that for us was a smoking gun, because figures don't lie. So, and I would also ask the court to realize that the comments we made about that particular result have not been challenged. Mawakili wa tume ya IEBC na wale wa rais mteule William Ruto wamepinga madai ya kuvurugwa kwa shughuli ya ujumlishaji wa kura za urais. Kupitia kwa wakili Mahat Somane, IEBC ilieleza mahakama kuwa idadi ya watu waliojitokeza kupiga kura mnamo tarehe 9 Agosti mwaka huu haikutumika kama kigezo cha kutangaza matokeo ya kura za urais. Silenora asked the information about whether the Form 34C is captured in JPEG and what happens to it. I humbly want to donate a Kim's kit to the court, a training one for the court to see itself. I have given a dummy form, a training form 34A. I have also given the password. The court can take the picture and actually see what happens.
The kid takes the image, and it's on the image that actually the conversion happens on PDF. We don't do any JPEG, and there's a reason for that. Wakili Tom Masharia akitetea shirika la Youth Advocacy for Africa alipinga madai ya wakili Somane kuwa idadi ya karatasi za kupigia kura zilizowekwa katika masanduku zisizofaa zilikuwa 92,000. Number, for starters, is not an accountable figure. What they've done, and you'll find that, I think, at paragraphs 73, 74, 75, and 76 of the chairman's replying affidavit in our petition, is taken two constituencies, this is Makadara and Kibra, and said that in those two constituencies, we had an average of 2 stray ballots. Maamuzi ya kesi hii inayopinga ushindi wa Ruto yanatarajiwa kutolewa Jumatatu ijayo. Kikao hiki cha majaji 7 wakiongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome wakizama kutathmini kesi hiyo. Stanley Nyaringita, Upeo TV 47, Nairobi. Na bila shaka mtazamaji, kumbuka unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti ambayo ni www.tv47.co.ke na pale kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Live. Kwa mtandao wa YouTube pia vile vile ni TV47 Live, na kwa mtandao wa Twitter ni @TV47KE @paukirobi. Zidi kutuma arafa na mimi nitakuwa nasoma mwendo wa baadaye kwenye mtandao wa Twitter, na pia vile vile kwenye mtandao wa Facebook nijue kauli yako ni ipi. Lakini kwa sasa mtazamaji, utaniruhusu tuweze kuchukua mapumziko mengine mafupi, kisha baadaye tukirejea tutakuwa tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why nilieka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger,
it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste? All that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. There's no alpha without an omega. There's no lead without any followers. No man is an island. We need each other. We need this conference. We say it, we do it, we act it. Kama una mpenzi wako, kila siku kama nilivyosema, kila siku mwishi mapenzi. We don't toe the line, we set the standard. We don't eat the grass, we lead the pack. As an alpha male, you're also a leader. Not to just women, friends and family, but to everyone else you've never met before. We are the beauty, the spice and the brains. The men's conference where men become alpha males. And you can catch us every Wednesday at 10 p.m. This is The Grind. Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go. T.S. Eliot. So I decided, let me just take this up, put the teaching on hold first. Let me try see where this can go. I mean, the opportunities are a lot. But is that all you need? Oh wait, there's more. This seems a little too much. Let's slow it down. You do this is something you do out of passion. Join me, Violet Njaki, as I navigate through the maze of the increasingly dynamic Na mtazamaji, ikiwa ni siku ya tatu kusikilizwa kwa kesi ya uchaguzi, mawakili kutoka pande zote waliajibu maswali ambayo walikuwa wameulizwa na mahakama kuyajibu. Mwanasheria mkuu Paul Kihara Kariuki aliwakilishwa na wakili wake George Oraro, huku uongozi wa vijana ukiongozwa na Tom Masharia, Kaimba Emmanuel na mkusanyiko wa habari hizo. Nipe nikupe kati ya mawakili kubainisha mbivu na mbichi kwenye kesi ya kupinga ushindi wa rais mteule William Ruto kwenye mahakama ya Upeo iliendelea kwa siku ya tatu na ya mwisho hii leo, huku mawakili wa pande zote wakivuta kamba upande wao kutetea wateja wao. The election, it is our humble submission that the answer is no. Kando na mlalamishi mkuu Raila Amolo Odinga, mawakili wengine wakiwemo Jaji Oraro, wakili wa mwanasheria mkuu Paul Kihara Kariuki, utawala wa vijana ukiwakilishwa na wakili Tom Masharia, pamoja na wakili wa Khalifa Willis Otieno na seneta mteule Okiya Omtata walifika mbele ya majaji 7 ya mahakama hiyo ya Upeo kuyajibu maswali yaliyokuwa yameulizwa na majaji hao. In this respect, I adopt fully the submissions by Attorney General dated 28th August 2022. Kwa upande mwingine, Tom Masharia alizungumzia kuhusu ikiwa mwenyekiti wa tume ya IEBC anaweza kujitwika majukumu ya kutangaza mshindi wa kinyang'anyiro cha urais bila kuwahusisha makamishna wengine. Now, as we stated, the chairman is an eminent lawyer qualified to be a Supreme Court judge. It is extremely unlikely he did not understand what Maina Kiai had told him. And the only reason he would then have proceeded in the manner that Veronica Nduati tells us is that, to use another Kenyan phrase, mtadu. George Oraro kwa upande wake alimtetea mteja wake ambaye ni mwanasheria mkuu Paul Kihara na kupinga vikali madai ya kuwa mteja wake alimshurutisha Chebukati kubadilisha matokeo na kumpa Raila ushindi na kwamba ushahidi haupo wa kutosha. The orders we are seeking is for this honorable court to dismiss the allegation by the second respondent on oath, which have not been accompanied with sufficient level of evidence to justify proof beyond reasonable doubt. Aidha, Okiya Omtata alielezea kuhusu vigezo vilivyotumika kutambua idadi waliojitokeza kupiga kura, akisema kwamba Chebukati alitumia sajili ya wapiga kura, kile ambacho alipinga vikali. There's a letter, a press statement signed by Mr. Chebukati,
saying that he used the National Voter Register to calculate, and if I may just read it quickly to the court. So page 41 is handwritten 41. It says, paragraph 2, at around 4 p.m., 12,069,803 registered voters out of 12,065,803 voters out of 22,120,458 had cast their vote. Khaemba Emmanuel, TV47. Kwenye taarifa nyingine sawa na hiyo mtazamaji, ni kwamba Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC ilitumia mkusanyiko wa pili wa fomu 34A katika vituo 9 vya kupigia kura. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti ya msajili mkuu wa Mahakama ya Upeo aliyepewa kibarua kuhesabu kura upya kutoka vituo 15 vya kupigia kura zenye utata. Kulingana na ripoti hiyo, vituo vingine 6 havikuwasilisha mkusanyiko wa pili wa fomu 34A. The purpose why an extra copy was printed, and it's known to the petitioners, but they will not tell this honorable court, was that at any time sufficient copies of the forms will be available to the agents, candidates, and the media. This is to ensure that the results that were being declared at the polling stations being final were transparent and known to everybody. But a contest arose and a decision was made by the chairman of the IEBC that this material was to be sealed and placed in the ballot boxes. As it will happen, in some of the boxes, and the report will bear it out, some of the forms are not there. And even the report will bear it out that some of the presiding officers made mistakes in Book 1. They cancelled it and utilized Book 2, but still the result did not change. What is important and material is, from the scrutiny that was undertaken until very early hours of yesterday morning, the result matches what is contained in Form 34A. And my lord, those Form 34As have been availed to the court pursuant to the rules of the Supreme Court, and they are the forms that were used to declare the results of the election upon the completion of the exercise. Similarly, these are the same forms that were transmitted through the results transmission system, and they match each and every other form that was given. Na mtazamaji, na katika taarifa nyingine ya siasa ni kwamba aliyekuwa gavana wa Meru Kiraitu Murungi amejiunga na kambi ya rais mteule William Ruto. Kiraitu ameilaumu muungano wa Azimio la Umoja One Kenya kwa kupoteza katika kinyang'anyiro cha ugavana katika kaunti ya Meru katika uchaguzi uliofanyika wa Agosti 9, huku akisisitiza kuwa sera zake na zile za Ruto zinaambatana. Waris Kimathi na mengi zaidi. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi amejiunga na mrengo wa Kenya Kwanza pamoja na chama chake cha BAS. Kiraitu alisema kuwa sera za chama cha BAS na zile za Kenya Kwanza chini ya rais mteule William Ruto hazitofautiani. We have come here as the BAS party to join you and the Kenya Kwanza alliance which you lead as we embark on this important journey. The BAS and the Kenya Kwanza alliance have no ideological differences. Isitoshe, Kiraitu amelaumu mrengo wa Azimio One Kenya unaoongozwa na Raila Odinga, akisema kuwa ulipelekea yeye kushindwa katika kinyang'anyiro cha ugavana kaunti ya Meru. The bus ride in Azimio coalition has been bumpy and slippery. Some of us lost the last election because of darkroom intrigues and internal sabotage by some actors within the Azimio coalition. Kiraitu alibwagwa na gavana wa sasa Kawira Mwangaza. Akizungumza alipompokea Kiraitu, Ruto alisema Azimio walitumia vitisho kushurutisha baadhi ya viongozi kuwaunga mkono. The tools they have used to build their coalition will not be available to them because we have made a commitment that going forward the provincial administration will be a professional organization that will not serve any political party, but will serve the people of Kenya. The offices of the DCI and EACC will not be available for the use by any political party. They will serve to make sure the resources of the people of Kenya are used for the intended purposes
in a transparent manner, and no Kenyan will be hounded by our criminal justice system. We have always been one team. Isipokuwa ni shetani alikuja ile match that day akatuingilia hata kutukoroga, because we have tried to analyze this whole situation. Ni shetani peke yake, because we cannot understand. Waris Kimathi, TV47. Na mtazamaji, na tukizamia katika taarifa ya masuala ya elimu ni kwamba huku mchakato mzima wa wanafunzi wa gredi ya 6 kujiandikisha katika shule zao za upili za mtaala mpya wa umilisi CBC ukiendelea, baadhi ya wazazi nchini wameonyesha kutoridhika kwao na shughuli hiyo, ikiwemo mbinu itakayotumika na Wizara ya Elimu kuteua shule watakazojiunga nazo. Grace Ngure na habari zaidi. Mchakato wa kuchagua shule za junior sekondari kwa wanafunzi wa gredi ya 6 unaendelea kuhangaisha wazazi, huku wengi wakionyesha kutoridhishwa kwao na shughuli hiyo. Baadhi ya masuala yanayowatatiza wazazi ni mbinu itakayotumiwa na Wizara ya Elimu kulinganisha chaguo la wanafunzi na nafasi zilipo, hususan katika shule za kitaifa, kwani hadi kufikia sasa hakuna kiwango cha alama cha kuwafikia kujiunga na shule hizo. We don't know the criteria that will be used to place our learners in various junior secondary schools, because in the 844 system we've been using marks. Swala la kukosekana kwa baadhi ya shule mitandaoni ambazo pia wanafunzi wanapaswa kujiunga nazo, zikiwa baadhi ya hofu kwa wazazi wanaowasaidia wanao kujiunga na shule hizo. You realize that you are interested in a particular school, and this school, when you go to the system to select that particular school, the school has been approved, yes, but when you go to the system, you find that the school is not there in the system. Pia kuna tetesi kutoka kwa wazazi kwamba Wizara ya Elimu imepea ujenzi wa madarasa ya mtaala mpya kipaumbele zaidi na kusahau ujenzi wa mabweni. The construction is on in various schools, but we are only seeing the construction of classrooms. Sintofahamu hiyo pia ikiwaacha walimu katika njia panda, hasa walimu wa shule za kibinafsi, wengi wao wakidai kuwa serikali haijaweka wazi mwelekeo wa shule hizo kuhusu mpito hadi kwa sekondari ya kiwango cha chini. Aidha, baadhi ya wazazi wanahofia mazingira na hali ya wanao, hasa watakaojiunga na shule za bweni, ikizingatiwa kwamba wengi wa wanafunzi walio katika gredi ya 6 ni wa umri mdogo ikilinganishwa na watakaotangamana nao katika shule za upili. The question of age of the learners transiting to junior secondary school, you find that some of them are still very, very young, that taking them to go, let's say my child is interested in alliance, and this is an 11 years old, going to such a far off school is a big worry. Kwa upande wake, waziri wa elimu Profesa George Magoha amewashauri wazazi kuwapeleka watoto wao katika shule za kutwa ili kuhakikisha usalama wao. So if you want your child to be near you, look for a day school near yourself. But if you are bold enough, like those other bold parents who sent their children to far away schools and they basically behaved. Serikali iliongeza muda wa kuchagua shule za junior sekondari na sasa zoezi hilo linatarajiwa kukamilika tarehe 10 mwezi huu. Grace Ngure, TV47. Na mtazamaji, katika taarifa nyingine ya kusikitisha ni kwamba abiria mmoja amepatikana amefariki katika ndege ya Kenya Airways asubuhi ya leo. Inadaiwa abiria huyo alikuwa akisafiri kuelekea New York. Kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika hilo kwa vyombo vya habari, Kenya Airways inasema kwamba mwendo wa dhinashara saa 12:30 abiria huyo alipatikana amefariki. Baada ya madaktari kudhibitisha kwamba abiria huyo alikuwa amefariki, tayari ndege yenyewe ilikuwa inaelekea New York kulingana na ratiba ya usafiri Septemba tarehe 11, ambayo Septemba tarehe 1 siku ya Alhamisi mwendo wa saa 5 usiku.
Mtazamaji, pia vile kwenye taarifa nyingine ya kusikitisha ni kwamba watu 4 wamefariki kufuatia ajali ya barabarani iliyotokea katika eneo la DC Makueni, barabara kuu ya Nairobi Mombasa. Inadaiwa dereva wa lori moja alikuwa akiendesha gari hilo kwa kasi alipogongana ana kwa ana na gari lingine. Laki Heriano na taarifa kamili. Ni katika barabara hii ya Nairobi kuelekea Mombasa ambapo ajali hii ilitokea, huku watu 4 wakipoteza maisha yao papo hapo. Mabaki ya lori hili lililokuwa limebeba mchanga na hili lililokuwa limebeba changarawe yanaonyesha wazi kwa dereva wa gari hili alikuwa akiendesha gari kwa mwendo wa kasi. Kwa mujibu ya wale walioshuhudia kisa hiki, wanasema dereva wa lori la mchanga aliyekuwa akitoka Mombasa kuelekea Nairobi aligongana ana kwa ana na dereva wa gari iliyokuwa imebeba changarawe katika mteremko eneo la Malili, waathiriwa wakiwa madereva na watu wengine 2 waliopoteza maisha yao. Kuna lori ilikuwa inatoka njia ya Nairobi kuelekea Mombasa, trailer, na kuna tipa ilikuwa inatokezea njia hiyo ya Mombasa Road, ilikuwa imebeba mchanga, ilikuwa inaelekea njia ya Malili, na hapo kufika hapo karibu kwa TZ Malili, hapo ndio lori zilikutana chini ya mteremko. Harakati hiyo ya trailer ilikuwa inatokea njia ya Nairobi, alafu trailer ilikuwa inatokea chini huko sehemu za Mombasa, na ilikuwa imebeba mchanga, na hiyo lori trailer ilikuwa imebeba kokoto, na zikakutana, na kwa hivi sasa hivi yenye tunaongea hivi watu 4 wamepoteza maisha. Miili ya 4 hao imepelekwa katika hifadhi ya maiti kwenye hospitali ya Kilungu, uchunguzi ukiendelea kubaini chanzo cha ajali hiyo. Wote wamepelekwa mochari, ndio tungangana saa hivi tutoe hizi matinga hapa, hii tipa, kuna trailer, kuna ingine huku chini, iweze kupelekwa kwa polisi. Nikiarifia TV47, naitwa Laki Heriano. Tukiachana na hayo mtazamaji, mkurupuko wa janga la corona ilisababisha mabadiliko makubwa katika maisha ya wengi duniani. Sekta ya elimu nchini Kenya pia vile haikusazwa, na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Wanji Sostin, sekta ya elimu ilikumbatia masomo ya mitandaoni ikitajwa kuokoa muda wa fedha, changamoto ikisalia uhalali wa majaribio. Masomo ya kielektroniki yalishika kasi wakati wa ujio wa janga la corona, wanafunzi wa vyuo vikuu na hata vya upili wakilazimika kusoma kupitia njia ya mtandao. Miaka 2 baadaye, hata baada ya visa vya corona kupungua, masomo ya mitandaoni bado inaenziwa. Wahadhiri wa vyuo vikuu kama anavyosimulia Profesa Ipara Odeo ambaye ni naibu chancellor wa chuo kikuu cha Kibabi, waliendeleza masomo kupitia njia ya kielektroniki. Our adoption of this mode of learning was a blessing in disguise, because when in March 2020 the government announced total lockdown. David Barasa, mwenyekiti wa chama cha kutetea maslahi ya walimu shule ya upili na vyuo anuai KUPPET, akisisitizia swala hilo la elimu kupitia mfumo wa dijitali, akitaja kuwa inapunguza gharama ya kuajiri walimu wengi. Ni mzuri kwa walimu na kwa watoto na hata kwa wanafunzi, kwa sababu tunaona kwamba mwalimu mmoja ambaye ana ujuzi zaidi anaweza kusaidia wanafunzi wengi ambao wako mbali na yeye. It's the kind of learning that can be synchronous or asynchronous, meaning it can happen at the time when it is being presented, or the lesson can be accessed by the learner at a later period. Hata hivyo, wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali wameshabikia mbinu hiyo ya elimu ya dijitali, huku wakiitaka serikali kuipiga msasa ili iwe bora zaidi. Kwa sasa nadhani kama ningefuata ile amri ya rais na kusalia nyumbani ningekuwa katika mwaka wa 2.
lakini mfumo huu wa e-learning umenifaidi, niliweza kuendeleza masomo yangu licha ya kwamba nilikuwa nyumbani. Wanaweza improve in terms of maybe kufanya mtihani. Unapata wakati mmesetiwa exam inafaa ikuwe na 2 hours 30 minutes. Unapata that 2 hours 30 minutes zimeisha na hujajaza kwa sababu network maybe inasumbua. Licha ya sekta ya elimu kukumbatia mfumo wa kidijitali, bado kuna baadhi ya changamoto ambazo zinapaswa kushughulikiwa. We have been able to do the cuts, but the final examinations has been a challenge, particularly when it comes to guaranteeing the sanctity of exams and minimizing examination irregularities. Wakati wa mitihani wale wakufunzi wanakuwa na wakati mgumu sana kufuatilia